T.B.Photo X1.5 to FX, and welcome back to another video. Well, first off, I'm just sitting here now in shorts and so on, and with a big glass of water because, well, for the time being, Sweden has been hit by a tremendous heat wave, so it's summer for real outside. Negative side of this, we had, I think, the local news said national news, excuse me, we have currently about 80 smaller forest fires that are around the country. But anyway, we're not going to bother too much with that. It has been over 30 degrees Celsius, almost 36 degrees Celsius for the past few days. So yeah, it is really hot outside. But anyway, so if you hear something buzzing in the background, it's because I have a fan on the floor to the right of me, so I get a little bit of a breeze going on. But anyway, this is gonna be a little bit of a treat. This is not film photography this time, unfortunately, or fortunately, depending on how you like it. But it is another concert feature, this one. Mass Diversity, a band I have talked about many times before, had their, and this was marketed as their final ever gig at the C.C.Pub. Whether that is true or not completely, that is for the future to decide. But anyway, as currently, this was supposed to be their final gig there at that location, so naturally I couldn't resist the temptation of going and seeing it for myself and taking a few pictures and also videoing a bit. So yeah, anyway, this time was also a little bit special because first of all they had an opening act, which unfortunately I don't remember the name of, but they were good, no question about that. And I'm probably gonna do a separate video about the opening act altogether. But anyway, after the opening act, Mass Diversity took to the stage, and they had actually two guest artists with them. It was one guy who actually is a saxophonist, but this time he played the flute, and another guy who was a percussionist and also a drummer. You have seen him in my previous work from the C.C.Pub, but this time it was percussions. So, but it was a brilliant combo, and after I've been ranting a little bit about nonsense, I'm gonna just turn over, and this is gonna be a bit of a concert feature. So it's just me in the intro now yakking about, and then it's gonna be the concert. But what did I use to film the concert and also take the photos? Well, I'm gonna give you a little bit of a gear tour. Excuse me. Gotta stay hydrated in this heat. But anyway, first off, Nikon D7200 as always, and the first lens that I used, no real surprise, the Tokina ATX 28 to 70 millimeter constant f2.8. I've talked about this lens before. For me, it was a bargain when I bought it. I've shown it in a few videos already, but really great lens made by Tokina. Autofocus. What I do when I film with this lens, keep in mind the 1.5 crop factor of the Nikon D7200 makes it so this basically, in essence, starts somewhere, what is it now, 28, half of 28 is 14, so 34 plus, or rather 38 and 9, yeah, 42 millimeter if my math isn't incorrect, but anyway, really great lens. I usually put it on manual focus, and I use my pointer finger, first finger, to pull focus, and use my ring finger and thumb for zoom. So it works for me, and it's a brilliant piece of glass for the usage. Second, I need to make the wide angle shots, and the only lens that I have currently
that is wider than 28mm and can be used on the D7200 without using any kind of adapters or anything is of course the Samyang 8mm fisheye. This is the CS2 model. I mean, great bulbous front element, lens hood. You need to use the lens hood in order to use the lens cover. I've talked about this lens before. Brilliant piece of glass to use for these types of situations when you need a wide angle. Barrel distortion is, you know, yeah, it is there, but you get it a little bit of a creative edge with it, in my opinion. 8mm, maximum aperture is 3.5. Brilliant piece of glass. I would recommend it to anyone as such. And finally, for audio, I've shown this before. This is my, you know, Opteka. It's a budget brand of camera gear. I know they have a lot of lenses and so on. These are kind of the Vivitar or Soligor of today. It's basically a generic brand that they just slap the Opteka name logo on a whole heap of stuff. I've talked about this before. It's a stereo condenser mic, and it uses 9-volt batteries, and it works a treat for my applications. This is a great little piece of kit. I've used it many times before when I have videoed with the D7200. Back controls. It has a flatten out. You know, you can flatten out the bass response, the on-off switch with a green-red LED. It will turn red when the battery is running out, and a minus 10 dB volume drop. But that's basically the system in this microphone. As I stated, stereo condenser microphone. It just plugs into the hot shoe. And yeah, the Nikon D7200 has a stereo input jack, so that's basically all I do. And I put the Nikon D7200 on manual when it comes to the audio interface. And I basically, when I'm talking to you now, I have the sensitivity manually set to 7. That's when I'm using my little Chinese no-name brand lavalier mic. For this one, when I'm doing, you know, live music, I'm basically putting it on 2. So really good in that aspect. So I get a fairly decent audio. It doesn't clip that often, and then I usually use my editing software in order to get it to a manageable level. I seldomly use compression or any type of EQ work, preferably because I'm not that competent in that as of yet, but that's a little bit of the background. But anyway, I think I have talked about enough now about all of this, the gear. You have seen it all before in my previous work. Works brilliantly for me for where I am now in photography and videography. Let's see what the future holds. The lens that is filming me currently is the Nikkor 28mm f3.5, I believe it is. But anyway, that's all for me for now, and as always, this is Tobias Bergström from T.B.Photo X1.5 to FX. I'd like to see you guys in the next video. As you're supposed to say in this YouTube malarkey, please like, share, comment, and subscribe. And yeah, I think that's all for me for now, and I'll just now cut to the good stuff, that is the music, and I'll see you in the next video. So take care from now on. Bye. Men som sagt var det typ 3-4 ljudtekniker här, så det borde ju vara att fixa. Ska Emil vara med på giget? Fan vad fränt. Ja, det har vi så här verkligen så här scentekniker och ljudtekniker. Det är fan, jag känner mig redan mycket större. Men vi ska köra något som heter Take It Slow. Och det är Thomas som inleder den.
Tack så mycket. Som alla vet så har det varit krig i alla tider och allt skevt som har med allt det där att göra. Det är inte mycket att prata om. Men just den här låten handlar om det. Om just vad människor är villiga att göra för att få bort krig. Just stand as one. Let's fight for our freedom. So-called freedom. So-called freedom. Oh, freedom. Oh, freedom.
koga lite här. Har ni gjort era uppvärmningar då? David har ju sina... Ja, uppvärmningen är klar. Kör vi då. Vi kanske ska testa att göra en lite svårare variant då. Vi kör på stämman då istället för bilskolorna. Då går det så här då. Är det med då? Låt bara lyssna på den musiken. Precis nu. You can't run, you can't hide. Turn around and change your life. Där har man den då. Så bara ta in den, sug in den lite. Och det var ju lätt. Vi testar det. Vi gör bara en gång till då. You can't run, you can't hide. Turn around and change your life. You can't hide. Turn around and change your life. Oh my God. En gång till. Okej, nu kör vi! Tack så mycket. Nu ska vi ta en liten 5 minuter. Men det är inte rast för er utan rast för oss andra. Så ni ska bara hålla käften. Nej, vad fan. Skit i. Vi har inte tid. Jag måste också vidare. Tyvärr. Nu är det så här. Nu skulle jag ha en liten mellanaktiga. Och så skulle jag ha en liten så här crowd pleaser. Eller jag kanske skulle kalla det för en father pleaser. För att det är så att min far sitter här någonstans ikväll. Och från Bollnäs. Och då var det ju så att det skulle spela en liten... Bollnäs! Represent! Ja, nej, men då skulle jag spela en liten Jimi Hendrix trudelutt för honom. Men, ja. Ja, det efter sättet då. Nej, då skulle det vara tyst. Efter sättet då skulle det vara tyst. Men... Ska vi skicka upp? Nej, vad fan. Du kan väl någon Jimi Hendrix till kan du... Eller vi får vila också, men vi kan ju ta en liten, någon litet... Little Wing. Vad sa du? Little Wing. Ja, ska jag köra? Ja.
when I'm sad, she comes to me. When I go and smile, she gives to me for free. It's alright, she said. She said anything you want from me. Jag skulle kunna köpa en gång, men kan du hälpa en Kellerby till mig då? Ja, fan då. Jag blir jätteglad när ungdomar som du Men repeterar master. nu ska vi försöka få Henke att hålla käften. Ja, så där. Men det var en stor applåd. Men det är så här. Igår, då fyllde Henrik Persson 20 år. Hela 20 år. Och nu är det så här att vi har lite överraskning. Och vi vill att alla ska sjunga Jag må leva till Henrik. Så jag börjar och ni bara hänger på. Jag må leva, jag må leva, jag må leva ut i 100 år. Jag visst ska leva, jag visst ska leva. Gärna vad glad jag var en kul. Det där vill jag nog heller. Berätta om den här som drack öl innan han fick. Det här kan jag berätta. Den kommer Nu jag... låter det som att det är någon bild av pinsamt. Den kommer jag trampa på. Kan du äta under solen? Men det är så här, en liten rolig historia. Henke började hänga här innan han fyllde 18. Och då var han hit och spelade någon gång. Första gången jag träffade honom spelade han i så här C.C.Pub coverband. Men jag och farsan och sen var det en tjej som heter Nelly jobbade jag då. Och vi fattade som att det är klart han är 18. Så det var jag var här och hängde liksom och sen sa han, men vill du ha en bärs? Han bara, vad får jag? Men det är klart jag får en bärs. Klart du ska ha en bärs som du ska spela liksom. Så han drack ju den gladligen. Och sen... Det var den första av många eller? Ja, precis. Så vi var såhär, när han väl fyllde 18 år, vi bara, men vad i helvete, hur fan gammal är du egentligen? Alltså så var det. Så han var riktigt ful. Men vi fick ju behålla alkoholtillståndet. Så nu vågar vi säga det högt. Du måste se att tårtan smakar gott. Jag tänkte att det måste smaka i alla fall, annars är det oförskämt. Ja, den luktar inget gott nu efter den jävla rökgrejen. Men, nu ska vi köra en låt som också är så jävla nice. Den finns på Spotify. Den heter Choosing Life. Jag tycker vi bara dammar av den och kör.
Come and just get up for it. I can't deny it, you know, at first it felt so right. But she made me blind, she made me fool around. Oh, I lost myself and this was over right. But I will try again, I need to do this now. My baby, like she said, oh, my baby, what she said. Yes, I do. So hear me, now leave me. Tack så hejdans mycket som man säger. Är det dags att bjuda upp? Ja, jag får. Nu är det dags. Nu ska jag bjuda upp min käre vapendragare. Den enda saxofonisten i Gävle som har tappat bort sin saxofon på stan. Kasper Wennberg! Idag så spelar jag ingen sax tyvärr, men det blir lite flöjt istället. Ja! Men det är fantastiskt. Fantastiskt är det. Jag tror det kommer bli lite förvånande. Har du fått så att du hör dig själv? Kommer jag på nu? Ja. Jag har ingen aning. Nej, det märker vi snart. Du kom på det nu. Du kanske har... Jag hör i alla fall. Ja, lite mer. Ja, nu ja. Men det blir nog bra. Ja, okej. Ja, det går nog över. Nu ska vi köra en låt som jag tror det är min farsas absolut favoritlåt. Som han älskar över alla andra låtar i världen. Och den heter Ghost Girl. Så.
these halls. Yet no one knows where she's from. She's all alone. She's all alone. She don't hang around with friends. She don't believe in them. Oh no, she don't. No, no, she don't. There she goes, yet no one knows who you are, the ghost girl. There she goes, yet no one knows who you are, the ghost girl, the ghost girl. The ghost girl. She has a strange attitude. The way she looks at you, how calm. Yes, how cold. Oh, ghost girl. Kom igen, Henrik! Jag blir nervös när Kasper spelat så innan. The ghost girl. I tried to reach out my hand. I wanted to understand, but she's long gone. She's a ghost girl. En varm och stor och lite fet applåd för Kasper Wennberg!
Frukta inte. Han går ingenstans. Inte än i alla fall. Precis.